Hi friends, welcome to Kutty Jofina English. இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா my school essay writing பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம். My school is a place where I learn many new things every day. It is one of the most important parts of my life. I love my school very much. Next paragraph. The name of my school is, இங்க வந்து உங்களுடைய ஸ்கூல் நேம் ரைட் பண்ணிக்கோங்க. It is located in a peaceful area. The school building is big and clean. There are many classrooms, a library, a playground, and a computer lab. Next paragraph. All the teachers in my school are kind and helpful. They teach us lessons in a simple and interesting way. They also guide us to become good and responsible students. My school starts at 9 a.m. and ends at 4 p.m. Every day begins with a morning prayer. We also celebrate many functions like Independence Day, Republic Day, and an annual day in our school. I have many friends in my school. We study, play, and enjoy together. The playground is my favorite place because I like to play games during break time. Next paragraph. My school not only teaches lessons but also good manners, discipline, and respect. I feel proud to be a student of my school. Next paragraph. I love my school very much. Okay friends, இந்த சேனலில் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷு, ஸ்போக்கன் ஹிந்தி, மலையாளம், தெலுங்கு, கன்னடா, உருது, நெக்ஸ்ட் கம்ப்யூட்டரில் எம்எஸ் வேர்டு, எக்ஸலு, மொபைலில் வந்து எப்படி வந்து எம்எஸ் வேர்டு வந்து யூஸ் பண்ணலாம், இந்த வீடியோக்கான லிங்க் எல்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன், செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். ஹாவ் எ நைஸ் டே.